హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో నేను ఇంకా 1 డేనే ఉంది. సో ఈరోజు 31st. సో నేను 31st పార్టీ మేకోవర్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ నేను ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఎందుకంటే 200 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యాను. నేను చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. సో 31st పార్టీస్కి మోస్ట్లీ వెళ్తాం కాబట్టి, సో అది పార్టీ మేకోవర్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను. సో నేను ఈరోజు చేసింది గ్లిటర్ స్మోకీ ఐ క్రియేట్ చేశాను. నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. సో అది ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. వెయిట్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంది కదా, నా ఫొటోస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ నేనే ప్రిపేర్ చేశాను. సో ఒక్కసారి దాన్ని అలా లుక్ వేసి మళ్ళీ మేకప్లోకి వెళ్ళిపోదాం. కోసం ఫస్ట్ నేను ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఐస్. అండ్ నా ప్రైమర్ బ్లూ హెవెన్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కిస్ బ్యూటీ కన్సీలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కన్సీలర్ సెట్ చేయడానికి లోటస్ కాంపాక్ట్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఒక బ్రష్ తీసుకుని కాంపాక్ట్ పౌడర్ చాలా లైట్గా తీసుకుని, నెక్స్ట్ గ్లిటర్ స్మోకీ ఐస్ కదా, స్మోకీ ఐస్ అంటే ఎక్కువ ఫాల్ అవుట్ అది ఉంటుంది కదా, ఒక ప్లాస్టర్ తీసుకుని పెడుతున్నాను. ప్లాస్టర్ పెడితే ఏమవుతుందంటే మనకి కరెక్ట్గా ఐ మేకప్ అనేది ఐ షాడో అప్లై చేసినప్పుడు మనకి కరెక్ట్ షేప్లో వస్తుంది, ఎక్స్ట్రా అది ఏం ఫాలో అవుట్ అవ్వకుండా. అండ్ ఈ ప్లాస్టర్ మనం 2 సైడ్స్ ఒకేలాగా పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఒక సైడ్ ఒకలా వస్తుంది, ఇంకొక సైడ్ ఒకలా వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ మేకప్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఐ మేకప్ ఫస్ట్ స్మోకీ ఐస్ కదా, ఫస్ట్ నేను కొంచెం బ్రౌన్ షేడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో నా క్రీజ్ ఏరియా మీద అప్లై చేయడానికి ఒక బ్రౌన్ షేడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ హుడా బ్యూటీ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి బ్రౌన్ కలర్ పిక్ చేస్తాను. స్మోకీ ఐస్కి బాగా బ్లెండ్ చేయాలి మనం. స్మోకీ ఐస్ అనే కాదు, ఏ ఐ షాడో అప్లై చేస్తున్నా ఐ మేకప్ బాగా రావాలంటే మనం బాగా బ్లెండ్ చేయాలి. ఫస్ట్ బ్రౌన్ కలర్ అప్లై చేయడం అయిపోయింది, చాలా లైట్గా అప్లై చేశాను నేను. నెక్స్ట్ మెబ్లిన్ కాజల్ తీసుకుని నా లిడ్ పైన అప్లై చేస్తాను. ఓకే, 2 ఐలిడ్స్ పైన అప్లై చేయడం అయిపోయింది. జస్ట్ దాన్ని నేను బాగా బ్లెండ్ చేస్తాను.
సేమ్ బ్లాక్ కలర్ ఐ షాడో అప్లై చేస్తున్నాను దీనిపైన. మిస్ గోల్డ్ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. బ్యూటీ ఐ షాడో ప్యాలెట్ నుంచి ఇందాక తీసుకున్న బ్రౌన్ కలర్ తీసుకుని ఈ బ్లాక్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నేను గ్లిట్టర్ అప్లై చేస్తున్నా. జస్ట్ ఐలిడ్ పైన సిల్వర్ కలర్ గ్లిట్టర్ తీసుకుని జస్ట్ ఐలిడ్ పైన అప్లై చేస్తున్నాను. గ్లిట్టర్ కూడా అప్లై చేయడం అయిపోయింది. గ్లిట్టర్ నేను ఎడ్జెస్ వరకు అప్లై చేయలేదు, సో ఎడ్జెస్ని సెట్ చేస్తున్నాను నేను. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, గ్లిట్టర్ స్మోకీ ఐస్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసిన కంగారులో ఐబ్రో షేప్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్. సింపుల్ బ్లాక్ కలర్ ఐ షాడో తీసుకుని ఐబ్రోని ఫిల్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ చేయాలి ఐబ్రో, సో మర్చిపోయాను కాబట్టి ఇప్పుడు చేస్తాను. ఫేస్ మేకప్ ఫస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను. మాయిశ్చరైజర్ నేను బయో మార్నింగ్ నెక్టార్ అప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ప్రైమర్ బ్లూ హెవెన్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ మ్యాక్ ఫౌండేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఫౌండేషన్ చాలా లైట్గా తీసుకున్నాను నేను. బ్యూటీ బ్లెండర్తో ఫౌండేషన్ బ్లెండ్ చేస్తాను. ఫౌండేషన్ బ్లెండ్ చేయడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కిస్ బ్యూటీ కన్సీలర్ అప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ లోటస్ కాంపాక్ట్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇదైతే చాలా లైట్గా తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా కొంచెం ఐ మేకప్ మిగిలింది, సో కింద వాటర్ లైన్కి కాజల్ అప్లై చేయాలి. సో అది ఇప్పుడు చేస్తాను. సో వాటర్ లైన్ కింద కూడా అప్లై చేశాను. నేను ఇప్పుడు స్మర్చ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ సిల్వర్ కలర్ వాటర్ లైన్ కింద కూడా కొంచెం అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మ్యాట్మీ పింకే అప్లై చేస్తున్నా, బట్ లైట్గా అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. స్విస్ బ్యూటీ బ్లష్ అండ్ హైలైటర్ ప్యాలెట్ నుంచి
దట్స్ ఇట్, దట్స్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ మేకప్ లుక్. అండ్ ఇంకా వేరేలా కూడా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది కింద కామెంట్స్లో నాకు షేర్ చేయండి, కంపల్సరీ అది కూడా ట్రై చేస్తాను నేను. అండ్ నా ఫోటో ఫ్రేమ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ ఏంజల్ చే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.